views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Kale assalamu alaikum wa rahmatullahi tubaniriza basabule banyama kunawo media UG tuyingiddewo n'olunaku olwaleero tugeze okunyumyanyumyamu ko naddala ebikwatagana ne entertainment industry lunaku lwa Sunday lwallo ffe tutuutinze tutambuza ekisiibo alhamdulillah tunaatera okimaliriza tukyebaliza Allah ffe bakyasobozesezza okusobola okusiiba ne tutuuka ku lunaku luno lwabiri mu omukaaga kitegeeza ennaku tuluzaayo nga 4 days osobola okumalako ekisiibo kino n'olwaleero bwe tuli Musafi wali otekane Victor yo tukyazizza era tugenda kunyumyamuko sina kukyaza tugenda kweyongera okunyumyamuko ne manager Martin Better manager wa Muyimbi ebisa Kenzo naye nga ne Uganda National Musician Federation gyali nga akulira research desk bakwatagana n'ebyokunoonyereza emirimu gyonna gy'olaba federation gyebeekoze babasoose okukola research ne bamanya nti kino na kino kyekiri ku ground ne baweereza bala tiimu nemanya nti kati tulina ku executinga bwetuti nasike mabega twali tubalaba nga mutambula Uganda yonna okugyetooloola okukamala obukamazi ekimotoka twakiyitako ejjinja lwakisanga ejjinja tuba tulina we tuli awo mu kafunda ngenda olaba ekimotoka NMF nga kipakinze baali baze lwakyo kiyina kimotoka ati kinene oba kikadde avaani sabo yamanyi erikwana namba mpya zonna enyirira nnyo sinfuubwe si kiba ogituukako era olabira ddala nga mpya tobi olugero lugamba nti omusajja ayingizaawo ekimotoka sabo baba bategeeza motoka nga yamanyi ddala manager Better sooka obuze ku bantu sebo olabi bannawo media tukomyewo nate era jasero tukomyewo mu mbeera ndala si eri gye twasembayo yali ereetedde abasajja ebizibu naawe nga mwoli gogo byali bisinza oleekizibu bagamba nti wapapolo waliyingiranga 11 era yingira ku 3 my friend nze buli kyenjogera mba nkikuuninga oli gumite kyogeza lo obeera ready okukifendinga so banaye nze Martin Better oba Martin Muhumuza sanso okubeera wano n'abagagga bano mugagga kuliko Victor owa Galaxy twabalabye nga muwa n'obugagga bamwe mwabu afe tulina bulamu nze ne Musafi twasigadde mu bikwasa ekyobugagga ebisigadde twalaba ennyambala alhamdulillah yasigaza kukunama bamini sente zatandise okufuluma katutandikire ku federation emabegaawo katono nnyo just briefly naye zaaba DJ zireese ebigambo ziri endala z'abayimbi zo zirabika zitambula bulungi buzibu ki oli mu association y'aba DJ badda niyo bavuddeyo nga bawanda muliro ku federation obuzibu ndowooza bwe buli bwazzalawo abamu butakkiriza nti bano basobola bakulembera yes but sirabawo nnyo obuzibu kyangu okwetegera bajja kwetegera bajja tuula bategeragane n'ekirala bamanya omugaso gwa sente zino lwakizazze bajja kwatagana because no sente sizakwegabira mbu Nimrod yeeweeyo oba Yasa yeegabireyo sente za sako kitegeeza whoever is there nga DJ ng'ayagala okubeera part of this fund okubeera supported alina okujja abeere member wa United DJs Association Uganda then abeere member wa SACA eyo ey'aba DJ and the rest will be okay. Sente zino mugenda ku following amuti okulaba nga zikola ekyaziweereddwayo okukola bwe tuwulira omuntu nga Nimrod akulembera ekibiina kino kimuwadde sente ng'agamba nti wezijjira akakadde akasooka kawamami wange mwebaza olw'okunzaala n'ayogera nti sente zigenda tukira ku akawunti yange bintu bingi era n'agamba lumu yayita aba DJ okujja ku UNMF bogeremuko buli DJ atajja tagenda zifunako ekibuzo kyasubabuuza Kenzo kyali wammwe nze kyali wange tubula azazze so bintu bingi nnyo ebyogerebwa kakati olaba Nimrod bintu yayogera abasaaga abamulwali aba serious naddala ng'ebyo yabadde ali mulwali kubanga naddala aba DJ abajjamu eyo meeting gye twalina nze nali leading a team yali eyogera nabo
DJ meeting eyo yefaananyizaako ne meeting ze twafuna mu ggwanga lyonna. Every member association twa meeting abamemba baayo n'abatali okuba nga tubanyonyola zino ssente zaze zitya zaki zirina ku accessingwa zitya oqualifying otya okitegeera. So bamemba abajja oba badijja abajja ku lunaku olwo bo bamanyi era baategeera. However, era information weeri era nfe offices zaffe zikyali nzigule n'ataasobola kujja we can always give them that information. Just kyembasaba bejjemu ekyo ekyokugamba mbu ekyokubeera entitled to feel mbwa abo tebalina tukulembera abo tebalina kukola bwe bati because no send it's okay wagamba zigenda ku account ye kyobola gambye abasaagamu. It is not right. The federation leadership is not that stupid okukwata sente oziteeka ku account ya individual. Account nesoma nabeeta Nimrod. Yes, that's impossible. Yes. Secondly, talina wakera ku makya n'agamba akakadde akasala ngenda kwa mama wange kumubaza muzaala. It's not practical. So abasaagamu kusikamu kondooza abasajja be eriyo. But if when it comes to serious business, I think they know where to go. They know where their offices are. But also bwe bati basobodde ku accessing eri mutunde office eri open Monday to Friday, they can always come and ask. Basobola okudata association yaabwe empya eyabwe eyokubiri nebeerawo oba the only way they have to share that money balina kujoininga bali. They can come ne basubmitinga ne tuwuliziganya. However, I want to ask you a simple question. Ekyo kinaakolebwa pakadi. Kiba tekigwe kuba n'abo bajja n'abalala bajja. Bwe banaalema okukkiriziganya nga n'abalala bajja. Balema okukkiriziganya nga n'abalala bajja. It's like Uganda. Tuli bannayuganda batwagala bate twagala. Ebyo muri tutambulira bulungi bate tutambulira bulungi. We are here. Byonna bye tulina otutereeza tuyingira mu Uganda. Tubitereereza mu Uganda. Ndowooza ku nsonga y'essente eyo yennyini nga tunnagivaako. Ebibuuzo biba bingi. Whenever money comes mu art fraternity oba mu sector eyammwe. Bantu bangi balina endowooza egamba nti mwe temulina weebwa ssente. Lwaki ssente zammwe aba art balowooza nti ze zirina okukola eddwaliro? Abanadzi babawa ssente, ab'emmwanyi babawa ssente, ab'obutale babawa ssente, tezikola nnyo noise. Ezammwe bagamba ssente z'eddwaliro babbeta bazigabanya ne bakenzo ate abayimbi ba 10 bazigaba singa twazitadde ekirundi tugula eddagala. What be your reply about that? Mwe temusaana kuweebwa ssente. I think for a long time the public has seen this as just fun, the business of entertainment. Yes. Abantu bonna abali abasinga bagira si bonna naye abasinga ebbanga ddene badde bagira banga bya kinyumu. Tunyumirwamu kubanga wajja ku stage ng'oyimba bw'ozina bo balowooza ng'oli mu muzannyo. Tebamanyi nti it's a job like any other. Tebakkiriza nti mulimu omuntu gwa investingamu n'okusingako ku mirimu emirala gye ba respecting. But era ogwo mulimu gwaffe ng'aba creatives convincing the rest of the world nti this is business and it is a job. So when government comes in okuyambako tekina njawulo na kuyambako ba board. Bwebe eyambyeko abasomesa tekina njawulo na kuyambako bayimbi. Because we all contribute to the country. Ate bw'otunuulira abayimbi the contribution is bigger. Oba creative the contribution is bigger. Movie emu yokka abantu abagikolako basukka mu 3. Yes. Abaweebwa emirimu by that. Abaweebwa omulimu nga bakola movie emu basukka mu 3. Oluyimba lumu abantu abalukolako directly basukka mu 10. Yes. Yes, walokoze okwo oluyimba tusiba tubeera mu nnyimba music videos oziraba tolaba kibeera ku set badansa badde ku audio tunagenda na ku video tugenda mu video basukka mu 10. Twali ku bawe olwa Eddie Kenzo walaba ekyali ku gundi Moti mwali bameka bawe na badansa balingaga badirector balinga 10 abakwata amatala. So that's all employment. It's business. Ate buli muntu abako kyakola asubira pay. On a show mumutegese shows Galaxy yo ekintu kyemusooka olowoozaako musooka lowooza ku bayimbi abagenda performing nga kitegeeza you're selling the music. Naye ku eyo show abatunda engoye bakola, ababoda ne bakola, abatunda buswiti ne bakola, abatunda omuchomo ne bakola, abatunda obupiira ne bakola, abamalwaliro era ne bakola, abakola makeup ne bakola. Almost buli kintu. Music industry oba creative industry ye industry kyasinza okubeera interlinked in job creation.
bova ku construction and agriculture ndowooza creative industry ekyasinza okubeera interlinked si ndowooza actually that's a fact ekyasinza okubeera interlinked in job creation. Interlinked means mu buli kimu mweri ekwata wangi okitege kizibu osanga sector nga terimu creativity okitege kizibu nnyo okusanga sector etalimu creativity. Wano osanga owa boda agenda kuba alinako akafaananyi ku boda akadesigning bw'omuntu, that is creativity. Ojja kusanga ayambadde reflector ya designing wa somebody, that's creativity. Bw'osanga mu ddwaliro agenda kuba alina at least akozesa software oba alina ka music ke bakozesa alina logo gy'ayambadde. So the creative sector is actually like one statistically okulya buli muntu alya, so that's how agriculture comes in. Construction buli muntu alina at least we yeebaka, that's how it comes in. Yes, but creative sector is so interlinked as far as job creation is concerned. So we need to give it that respect. Naye kinatandikira ku ffe tulina kitegeeza bali abatakitegeera nti bannaye nno bino ebintu mubyalaakiramu bikoleramu olwali, but this is serious business, and also the influence that comes with the creative sector nene. So you need to respect it. Okay. UNMF ina associations mmeka? Zili 25 at the moment. 25. Muinamu y'abannamawulire journalists, because what on the streets abantu mpulira bagamba nti abannamawulire mbaleseewa abayambako naddala ba entertainment okutambuza amawulire abasaka ebikubemugamba nti yinza mulindo wonaakola interview tebannaba kujja nega bajja is it the doors are open? Yeah, like I told you, you come submit, the executive team will sit, secretariat will sit. Sabana ndowooza natutunava so ana yo 17 year good tusaba meeting. One thing we always go wrong at go with is kulowooza nti balina okutunoonya. Nepewa importance ekintu kimenya nnyo bannayuganda olina agamba ffe tebatufuddeeko from your comfort. Ndowooza tukiteekemu omutwe tukitubeekinge so otukulembere nze siyinza kugamba twagala kyere yaffe y'ekikumi oba tetujja bakkiriza. Have you come ne tubagaana? Not by the way officially. kubanga otuula n'osiriikirira years ago nga tulina zirizi WBS yogera ku ZNTV nga amawulire agaliwo geego kawungeezi simanya amawulire ebiki ne kati saawa eno buli TV einako bulletin nga ya entertainment. Bw'ogenda ku internet abamu ku basinga okubeera ne views ez'amaanyi be bakola celebrity gossip edi yakoze interview bebekulu abadde bano kitegeeza kisobokera ddala okujja. Katumalirize wano omukulu atunyonyera mu ngeri gye tulina ekikola tulage nga tukigusa. Kati twagala kubuuza akabuuzo akalala kali light nnyo naye twagala kumanya 10 lino ku 10 liba linoonyanko ki? Sente ziba sente. Musinzira nga be 10 That's executive decision. We cannot start discussing that here. But sente ziba sente. Neza ndwade 10 n'emu. Yeah. 10 n'emu mu kasamba. 12. You cannot ask mbezo zaki. Mpaye 10 kubera kali kusumbuwa. Milioni 10 ezo zimusiwo nabonyako 02 tazigowa kale kakati last week tuba tuli awo president w'ekibiina kya Uganda National Federation National Musician Federation Kenzo ng'agenda ku mikutu gya social media ng'atunuulira ku reading bwegenda okugenda mu maaso mu parliament. Era abamu ku ffe abagoberera ensonga zino twali basale nnyo ne tutunula mu kutunula emu ku nsonga lwaki etteeka teryatambula nnyo olunaku olwo koramu yali tewera. Ekyokubiri twalaba of course byateesebwako naye nga mu bigambo bya speaker wamuwulira ng'agamba nti okusinziira ku kyendabye ku bitono by'omwaka ayogera wano neetaaga koramu ng'ewera kuba ekintu kye tuliko kiri sensitive kinene n'okusinga bwe tulowooza kuba abamu ku babaka ba parliament baali balinga abali green about this law nga balinga abatagitegeera bulungi na kikyekola to an extent nti ne right honorable speaker yabuuza nti nze alina radio station mama Bukedea bwe nzannya music nganda bangaza abayamba
mumwina n'okumpaayo. Anthony General n'agezaako, I want to thank him, camera okwongera okugezaako okulaga abantu nti nedda oba okunnyonnyola parliament nti nedda corporate bill tugyetaagira ddala because ba creatives olinga akoze ekintu kyabawa ne examples nyingi nnyo. Omuntu yalibadde ne ownership ku kyo n'asigala ng'akifunamu n'omukyala akiikirira abantu b'ebugweri Rachel Magola naye nayongera ddala okwongera okutegeeza ati kikyaliko n'obuzito obukiriko. But bwe twamaliriza okulaba kino kyonna regardless nti oba koram yabadde okubafa abamu twagaanye nti etteeka lyagenza okutebolingibwa bwe riti ngera koram bagiraba nti tewera yalibadde esooka kugobebwawo. Are we wrong to say nti they are delaying this bill because it is a bit political? No, you're not wrong because that's your opinion. The same thing amagezi mu nsi okusala w'ekituufu n'ekikyamu ku ndowooza yo. Wamma omuntu bw'akeera n'agamba kino kiruddewo olw'okuba kiri ebit asobola okuba omutuufu okusinziira bw'alaba ebintu. But I don't think ekyalemesezza the discussion was quorum. Kubanga, in my opinion, it was time. The session sitting here Thursday alitaina enough time. Like by now, order paper yawe yaina items 17. Let me say 16 because the 17th is adjournment. Katizaliko ebintu bingi. Order paper yaliko ebintu bingi kubanga the copyright and neighboring rights amendment bill 2025 was item number 14. So from item 1 to 14 down waliwo ebintu ebirala bingi era bagenda withdrawing one by one ebimba withdrawing abira ne babidiscussingako so bagenda otuuka gye baclosingira saawa 12 nga obudde tebubamala because of course baita basatesa kiro. Yeah. Sittings zimwe zibeera special waliwo ekibadde kitabuse ne babeera mpaka olusaawa 2 depends but this time nabo ndowooza bali beeteekagenda mu weekend so toyinza balemerako mbu ate babeeremu mpaka kiro but also ne sensitivity yali netteeka nga wagamba nti it's political, it's a very sensitive law so bali beetaaga okuba ne fresh minds discussing. So I think it's okay okubanga tusobola okufuna time on Tuesday to discussing. Singera tebatuteeka wala nakyo kyongereko kubeera osobola okubanga oli order paper wabadde ku 14 leero noddanga ate ku 18. I think tetujja kuba wala nnyo okusinziira ku business nga bwe baalaga kuba honorable speaker yagamba tujja ku resuming on Tuesday with this ngera kyebasembyeku kitegeeza it will be order paper kakati vice president w'ekibiina post gye yakoze yagudde nnyo abantu amaaso kuba ye yagifudde very simple netwongera ddala okutegeera ekiriwo beyawaddisaga Ugandan musicians invest millions producing music and shooting videos yet we still have to pay radio stations, TV stations and bloggers just to promote our own work. Clause 9 of the copyright amendment simply guarantees that when our music is played artists are paid. If clause 9 is removed, then this amendment defeats its purposes and the creative industry will continue bleeding. I call upon all musicians to speak up and defend our rights. To government, we ask for fairness. It's time to do the right thing. Then here comes one person who says, ku ground ekiriko kirala. Abamu ku babaka ba parliament abali mu parliament omwo abangi they own radio stations, they own TV stations, they own bars. How do you think they are going to defend this? They are going to be in support of this nga tebagiddemu ddala clause 9 yeeyo ebagamba okusasulamu abakiringa ekinyiga bo. Yeah, so you see if they fail to appreciate this law because they own a radio or a TV, then that means they are not serving the country. They are serving themselves, not the country. Right? One day, one of those members of parliament will have a daughter or a son who sings. That's again. Yes, and the same laws that they made
or they refuse to make will affect their children. Or their cousins, or their relatives, or their girlfriends, or whoever. Sente nkolere n'enkole byanjawulo. Let me give you an example of Navio. Navio bazadde bamukolerera naye azze n'akola ezize. Kyogamba he doesn't deserve being paid music way. Mbolokwa bamukolerera. You understand? He deserves because he put in his money, his time, and his art. You understand? Yes. Omuntu okuba nga alina akawumbi talina kyavaako kumwongerako miliyoni bbiri. You get? Thank you. So, omubaka yenna ayinza okugaana okupushinga this oba n'alwana kireme kuyita olw'okuba alina TV oba radio. Aba akotogera naye abaana be abajja okuyimba one day. Because you see, we are now here in this law. The last amendment, okay, before the amendment of, before the law of 2006, etteeka lino lyali lyasemba kukolwako in 1964. Natokafuna independence. Good. That's about 30 something years, 30 or 40 years. Alpha yaliwo by then. Yeah? Alpha yaliwo. About 42 years. From 1964 paka wano balikolera ne balipiringa liri ne bateekawo ya 2006. 42 years. Banga gwanvu. From 2006 to 2026 that we are pushing its amendment 20 years later. You can see time weitawo. Meaning after this amendment we might have another 30 years of amendments. Manage. So whatever you're deciding today, toli mukikola mbolokuba mbonyiza Kenzo kuba inayo yakunyiriza, obonyiza Sheebah, obonyiza Binka, obonyiza Bintale. No, you are making something that is going to last for more than 20 years. Chances are high billion already come out ojaba to China buyinza. Oba kubanga baba nzoloza mbu bakola bamala. My friend, Katonda yalina enkola gy'akola mu nsi. Osobola okwavuwala ng'ate abaana bo babiri bayimba kati ng'ate music oyo yalina okubbulula gwe mu bukadde bwo. You understand? So bw'oba wabizanyiramu because you have a radio. We have seen people who have had media houses and they have collapsed. So, why? Okay, yes. We've seen a media like our broadcasting services. Yeah, vow. Life moves. Yeah, the way you get a mass or singa. And the chemo was a computer by the way when we were still in media. Abantu yababeerera yasomesa abaana bangi mu media yawa abantu opportunities abamu yakola ebintu bingi ku media. Kyova abantu wakyalo neyo respect kuye. You understand? Naye bw'okakasa onoobanga wava munno. Kati njagala okwongera okutujjukiza ku tteeka lino erya copyright bwe tuliko. Yes. Clause 9 yene makes a lot of noise. Copyright lo ekituufu ki kye mwagala bamendinge kye mwagala kikole nga mu abayimbi. Kenzo alina post gyataddeyo leero ng'alaga clause 9 eyo. Yataddeyo ne artwork mulamba. Naye ate Kabanda n'alipostinga ng'alina kyamulaga namugamba nti Kenzo ky'oli mu kulaga si kyennyini kitutegeeza mu parliament. Simanyi oba manager posting kuba clause 9 eno Sheebah bwe yagyogeddeko ne boominga Eddie najja naye n'agyogera ku n'abayimbi abalala n'aba B2C n'aba Waikibenda n'abalala bonna balinga era abongera okutulaga nti kati post ya Kabanda ekisinga obukulu kya kumaking sure nga radio ne TVs zisasula awo copyright law bulijjo kino kyebadde erwanirira kyetwagala osinga otegeera ekituufu ki kyetwagala mu copyright law kiyisibwe mu parliament kiteekebweko omukono. The copyright law basically ebimu ku byerwanirira making sure nti buli mu yiya, and it's not just about music, it's broad. But local nti kale music are making a new waves, so kat focusing ku music for now, but erimu bingi film art n'ebirala. Yes. One of the objectives
ku making sure nti abayiiya bano basasulwa ekyo kye balina okusasulwa mu mirimu gyabwe. Tegerege. So among other things mulimu kola tunes, mulimu protectinga emirimu gy'abantu, mulimu protectinga mulimu kumeka sure nti basasulwa bulungi. And one of the avenues or the payments that come from music waliwo ekintu kye bayita royalties. Royalties ziva mu bantu abakozesa music. There are those that are mechanical, they are digital, n'ebirala bingi, they are synchronization bingi. But this in particular tuli mu kwogera ku royalties ezisasulwa when someone's work has been used commercially. Ofuna bulungi. Nga bw'onojja ku ttaka lyange n'olimirako ebijanjaalo. Ompaayo oko ssente za season n'osasula nti ngenda kupangisa ettaka lyo for 1 year oba for 1 season n'ompaayo ssente. N'olimirako n'ovaako. Ne wano okutte oluyimba lwange oli mu kuluzannya ku Galaxy. Ofuna bulungi. Buli wozannya music ku Galaxy abantu abakuwa obulango music on awa Galaxy traffic ne abawuliriza ne babeera nga bali glued ku Galaxy so that MTN bwebe kuwa akalango emanya nti onajja tuuka ku ki ku bantu. Makes sense. So ekusasula olw'okuba you have listenership. My music is contributing to your listenership. Mfuna bulungi. Nyina jjo okuwuliriza radio nga zikuwuliriza music wange. Era kyova olaba temwinayo program ya bulango. Sawa namba. Mirambo ene sawa. N'obulango bwennyini bulimu music. Thank you. Nga bedi, ngachi. Yes. Teri program ya bulango. Obulango mubuteeka mu programs eza music. Oba ntibadde tulaba film ne tugendako mu bulango ne mubuzannyawo. Ekyabali ku TV ne radios bakimanyi. They know. Have you took that step? Wakati nze naliko ku baba ndowooza ebbanga mwe nawulirira ekyo nti ffe aba TV Martin wonera oluyimba lwa Eddie n'enduzannya ate nina okuwa ssente ndabanga kuba kujoga kwa njawulo. Lwaki kuba kujoga? Tulina mindset already ya settingibwa nti wenzannya oluyimba lwomba ngattako career y'omuyimbi gwe b'oluzannya tera okugatta alina okulungi. So gwe mu ndowooza ye bw'ozannya music ku radio oba oyamba muyimbi bwekiri entirely bwe tubadde tukimanyi. Ndowooza kale. No, I'm talking for the masses. Yeah, I understand. Yes. Tukolemuko ka study. Music yenna alekerawo okuzannya ku radios for a week. Uganda bano Anti bajja kugamba nti bajja zannyo Nigeria. Ate atya yo gwa mukola. Anti bo tebajja basaba. Babasaba. Yes. Now the challenge is people are not understanding how they pay. Maybe abamu. Kubana issue endali okusasula kuno ndako Victor. Okusasula kuno Kenzo tagenda kujja ku radio ya government sasula. Kenzo are represented by a CMO. Yes. A CMO called UPRS. Ichali kwasaganya. Yeizamu ekyeyo mu media stations. So Galaxy FM and Galaxy TV bwezisasula UPRS. Ye Kenzo agendera UPRS. Ne batunuulira statistics. Kiringa gwe bwoba streaminga ku Spotify. Nze wemba manja sijja wo. Ngenda ku Spotify yen collecting the distribution chi royalties zange. Spotify nendaga nekulaga nti Spotify nengamba nti nti bano bazanye bwe bati. So ne UPRS kye ino kukola. Eri netteeka nti bwe ngenda ku NBS olumba ne luzannya sina genda ku NBS gibanja. UPRS yejja nesasulwa. Then nze nemanja ki kyo kiri active wano oba tekinnaba kuba. No, that's what the law should be and that's how it is. Then netugatako that system eyambako okutracking okumanya nti who played where and who should get what. Yes. You understand? So gwe okuzanya ennyimba zange tuyambagana naye ani asinga ofiirwa singa oba tozanye muyimbi. Really? Jemaindi said you to the stopping and is a scenario. Yes. Ebbaale lekera okuzanya music. Me I think Yenna. Kubanga olawe kyogera mbuno bazanyeze ebwe. Zino sente z'osasula. Kyobala oli mugato oli musasula per play. Oli musasula for the usage of music. Yes. In general. Yes. Ne wosa ugamba nti ngenda kuzanya music waba chadi yekka. As long as it's music
You have to pay for it. Yes. But you're not going to go to Chad and pay. Still you are paying UPRS, then UPRS will pay Chad because of the reciprocal agreements they have. Even Chad will pay UPRS for the Ugandan music that has played there. Yes. It's a practice worldwide. Oba bananyiri ba radio ne TV balowooza nti bagenda sasula obukadde 10 omwaka kati kibatiisa anti kati awo ekyo tekigana teeka kuyita anti abasobola oddikuba anti kati awo tugenda mu negotiations ekitegeera etteeka eryo kati radio isasula sente mmeka. I think the last agreement they made, the last MOU they made in 2021 was 1.2 per year. 1 million. Yes, That's small money. 1.2 million per year. I think the TV is 1.7 per year. I'm not so sure about Naiza Alia. That is suka million B per year. So if you're paying 1.2 million per year, honestly, yes, gwezanye nyimba zo kawumbi sasule million emwe mitwala Galaxy so ne mu bala kino kigenda okuba kibala sasula buli limba basasula blanket cover. Tenga wekikebera wa research and we have 282 licensed radio stations. Okitegere. So gabaita mwa 1.2 radio stations. era ziba ntono. No ziba ntono ne kati ogogattako amabaala ogattako library zimoro nogattako zi restaurant nogattako zi club nogattako hotels zigejja okitegere. So kino tekiri mu kunyigiriza mbu olina gwogenda onyigiriza oli oba oli kubanga the end of the day ate mwemala ne mugamba abayimbi mukola music wa mesi wa quality anaafuna ddi quality eyo. Who is in charge okulaba nga ba MP bategeera ebintu bino? Fenna naye era nabo bali kibakakatako. Do you know why? The last I checked, these people are being paid at least 25 million per month from taxpayers' money. Allowances oba biki. Simanyi saa bigenda but all allowances na biki because I think their pay is 15 million per month. Then the bajanga bagata ko 25. Yes, but at least 25 million per month MP as to worker. That is taxpayers' money. Meaning, much as I am responsible to show them how my business works, and that's my job, I agree. But you also, as a serviceman, you must find out what we're going to discussing to have value for money. We are paying you 30 million per month. Give us value for money. Kola research. Because Singa and the Attorney General was very clear. Yabagambi, if we are expecting to pass this law without this clause 9, then we should not pass it. Use this. It's very useful. Clause 9 gwe mutima copyright. Yes. Bebange clause ya kuvamu then eteka balirekenga bali. Kwali baddewo balirekenga bali badde. Namwe mukiriziganya nabo. Si kukiriziganya nabo. Ani adali digenda kukiriziganya nabo. Better win option. We shall get there. Manager. For now, let's make sure we make them understand what this clause 9 is. Tulabe, because me, I think they just didn't understand it. Manager. And we shall make sure they understand it. Before the second gundi yegendo bayo ku Tuesday. Mutaddewo mbeera ki okulaba nga at least ba MPs bano bayinza okutagenda kukola research naye okubanyonyola mu mbala bagenda okukomawo. We are engaging as many MPs as possible. We'll make sure abana abasobodde okubeera mu parliament ku Tuesday bajja kuba balina information entuufu kati bagaane bugaanyi naye nga bategedde. Manager. Kakati clause 9 gitegedde. Bulungi. Bulungi. Netegera radio netegera TV. Kati nina akantu kange keneebuuzaamu. Now times have changed. Yes, we are looking at clause 9. Okusasula okusinga mainstream media. But then we have this theory of social media is taking over. Yes. Yo mulinza social media is okay taking over. Lwaki ate yote kale yote tusooka. Media tugaba mainstream ekirira. Lwaki tetubaako wetusooka kuleka yegende. Tusooke tubake wano social media wano. Wetugambira nti an artist ne copyright law ne bwebeera oba teyise ne streams bwabeera afuna asobola ofuna. Lwaki tetusooka kutandika kati kusooka kupushinga oba kya data rates
kubanga it is the future. That is what you're telling us. It is the future. Smartphone usage. Smartphone yezo bakusalibwako zirabe engeri gezituka ku buli muntu mwe streams zijjenga nga we radio ne banasigadde akuba naye kasiteno mu streams obeeranga weefunira sente zo buli nabadde ne Spice Dana nandaga akasente kafuna ku YouTube nakandaga bwati ngenda bidde akasente Kegas naye ng'olaba nti singa kale waliwo ko kino kye tukaba nti data rates ziri waggulu singa zongera okukkako tomanya yali badde basobola n'oddabulinga sente ezo. Yes, so what is truly the future? So data rates, that fight buli omu agirimu si creatives bokka buli muntu agirimu era I am happy namwe abaka I am happy nti it's something we are talking about almost every day. Nkiwulira nnyo bakasuku bakiriko Zubeda abantu abasinga bakiriko. So we must add our voice and we are adding our voice. Fenno tugenda na an extra mile in our presentations to the president, to parliament, different offices tugenda we always include it in those presentations. But kijirako ebintu bingi in that decision of okusala data. Government here teyinza kera kumachana ganti data tumusale. Inoteekawo infrastructure ereetera data oyo kubeera cheaper. Which from the last communication we had, they are working on it. Infrastructure obotegeeza nga ki? Fiber cables, fiber network, bichi ebyo. Kuna internet ngeno Starlink getuga nti Starlink nebirala bingi. Balina okuteekawo ebintu ebireetera data oyo kuba nti akendeera. Naye kati ogenda olina telecoms zinga 6 ozigambe nti musale data nga ate ozinoonyako omusolo. Bakugambe wachawewo. Bwe atusale data wasala wano. Ate ne government yagenda obigatagatamu ng'omusolo gwe gusala ate naye efiiru. So balina osooka bateekawo the infrastructure era kibali mu kikolako ereetera data oyo kendeera. But we must continue pushing. Ekyo tetuyinza gamba kirekera aba creatives bokka oba bave ku birala bafokasinze ku kino kyokka. Byonna tulina obitambuza. Andowooza nga tumaliriza mu kutuula okwabaddewo nga tweteekera okutuula okuddako tebabaddako conclusion nti kati etteeka tetugenda ddiisa, right? Yeah, of course. Mu bimu ku bigambo bye nawulidde eby'omukulembeze n'abantu abamu kwabadde ng'okukanga ebigambo nga biringa ebigamba nti if you don't do it we're going to parade ourselves tusibe ku parliament kwekalakaase. Threats zino mu bantu betwagala opaswedi nga batuwe copyright mu bulungi teziyinza kwongezaayo kusalawo okwabwe nga tulinga otwanguyo okukanga oba okwogera ebigambo singa twadde bakwekalakaasa nga tetunnafuna dialogue singa tuli ku streets already. But because waliwo that opportunity of dialogue omuntu okumunyonyola what you're fighting for, what you think should be done, then so that tuli ku street. Yes. And also that question I think was answered because it was asked. Babuziza president singa tekiba what happened. He definitely had to answer. Kalakasa kulimu engeri. And that's the truth. Kalakasa kwa mirundi mingi. So kera kumacha nengano okulya. Gashanga lwaki nerumye njala. Bintu bingi bisobola okukolebwa. We shall cross that bridge nga tulutuuseeko. But as of now, our job is to make sure tutegeeza as many MPs as possible about this particular clause 9. Kubanga clauses ezisinga badde bali okay nazo okusinziira ku what we saw in parliament. Amaanyi basinze gateeka ku eno clause 9 and we must make sure tubategeeza what it means. Naye era abayimbi abali eyo ba creatives, film, fashion and everybody copyright gwekwatako. Bino ebintu mbirekera Kenzo yekka. Mbirekera Kenzo yekka. Mandibadde namwe musitukiramu ne mugattako eddoboozi lyammwe ne mujja ne mwogera. Let's have these debates. Ate nga si byalwa, si byakaayana, si bya busungu. Let's have debates. Abantu bannyonnyole. Meaningful debates. Yes. Ekyo kibuuzo nakibuuzaako ne Eddie Lumu. Nti kati gwe Martin, you are manager to Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ye muyimbi. Mwe abatono, mwe abamakinze noise oba okuteekawo okufaayo okw'amaanyi. Abayimbi bangi tebali kutambula nabo. Lwaki temugamba nti bannayuganda betukolerera tebatufaako? Kuba bakiteeka politiki. Lwaki tetubita? Kuba abantu bagamba nti mukifiirako nnyo olwo mukifuna. Anti naffe tuli no problem. Lwaki temukita? Bagaanye obasa kifunamu si musango kubanga twakikola tukifunemu. Twakola ennyimba ze tukola tuzifunemu. So bwe tugaana ozirwanirira ani omulala agenda okujja ozirwanirira. Oli bw'aba tayagala zirwanirira no problem. Well, actually, this is the right time. Kuba mbadde mpulira nnyo abatapoliticizing a federation. Ebyo Museveni, NRM, biki kakati we are on copyright. Madam Tor, we are on copyright. Come, add your voice because whenever you get a microphone, Nina Rose.
Whenever you get a microphone chance, you tell people, "Fe twajja tumanyi ya copyright, byakyusa direction. Now we are here in copyright." Why are you quiet? Jonax vibes yande ku TV n'agamba mu federation kibiina ky'abaminyago. Abo benyini ba Dax vibes bawozanga. We thought this was about copyright. Now we are here on copyright. Lwaki mukwese emikira gyammwe mu magulu? Bajje. Come, because mwalimba abantu. Mwayagala ng'ofuna tokability. Mulimba abantu. It's about bino kati bya politics tebikyali ku copyright. The copyright is here. Wetuli. Come and say something. The politics kali bivuddewo. Kubanga bagezanga ku kwekweka in that. Come and say something. I am sorry that I'm coming there nako to you guys, but yes, you have always come. Nemwogera, nemuvuma, nemudisrespectinga, nemudemeaninga. Here we are. It is now the discussion of copyright. We are not discussing the 5 billion. Ngamo yomugamba mbu we are beggars. Now the begging is to take a bali. The copyright is here. Why are you quiet? Since Thursday, you are quiet. Omanyi waliwo abantu abali nga basabirira singa tebiyitamu naye nga aba creative banaffe. Singa tebiyitamu kakenzo kakirabe. There, I'm telling you. Waliwo yangambye nti ebeera wini ya Kenzo. Waliyo wali alabanga copyright weeyita is Kenzo's win. You can imagine how dense we can be. Mboli tayagala gatako ddoboozi oba aligatako ne biyita bajja considering oli Kenzo aba awangudde. Can you imagine? Era bangamba waliwo abasaze embuzi embakindi eyo nga kulwokunanga ekintu kiki. Ndowooza ku lwokubiri ejja bante emitwe emikalu. But for us, we shall continue doing what we have to do, and we shall make sure this law passes, and it will pass in the interest of the creative. What if it doesn't pass? We shall cross that bridge when we get to it. Manager, So, mukozeeko ku research ku nsi ezirina copyright law ezikola obulungi nemulaba engeri ebintu bino gye biri mu kukolamu kuba wano mu East Africa ndowooza Kenya zezimu ku nsi ezirina copyright law nga bazenforcinga. Last time nina bwe naligundi gye nali ndabanga bagamba ate abayimbi baayo nabo balina engeri gye bagikaabamu. So mutekinze that initiative? yes, research has been done definitely. Dineteeko kimanyi Honorable Hildeman bamuwa leave in 2002. So kuva mu eyo time. That's when this bill started, the amendment. So, ebbanga eryo lyonna abaddewo research mungi, twakola consultations countrywide, twakola consultations committee level, we have consulted internationally, we have benchmarked, but also we have laws. Tulina amateeka, there's the Berne Convention, there's the Marrakesh Treaty, there's the danzerabidde nyingi nga zogera ku copyright internationally, and these are treaties that we even as Ugandans signed. We are part of them. So we are benchmarked from everywhere. It's so disappointing that some of our members of parliament are not understanding this. Because this is practice worldwide. Okay, in my opinion, I think it's very easy to understand. Clause 9 is the easiest clause to understand. Maybe, but maybe, but in my opinion, I think this is the easiest clause to understand. Ransonga. Tetuli muchi introducing ambu. Musi yonna Uganda eri mukikola. The rest of the world, not even wali ensenda. Ensi yonna kyeriko. That is practice, as far as royalties are concerned. So I don't know why we want to be different. And trust me, if one thing they don't understand, if they pull out that clause, this law will not be relevant to the rest of the world. Oh, it will not. Kitegeeza treaties that were signing ezo zi Berne Convention is Marrakesh zani tuba was violating. There is a practice we agreed to follow. Ate bwe tujjamu this clause, that particular law eba relevant to those treaties. I think that one of the objectives of the bill is to align our laws to the international laws. Federation emazeewo bbanga kikati. Myaka 2.5.
nga bw'omu kubagibadde mu myaka egy'ebiri ekitundu kikyo kyokonsideringa nga the biggest achievement ya federation abantu abasinga bye bagamba mbu kujja bayini mu rehab ye greatest gundi ya They see it. kati kuggwe For them, they see that. Then that's a win. That's enough for me. If someone out there who's not with us can see what we have done, that's a win. Jam sessions in that. Katumalize ekisiibo. We shall have that discussion. But first of all, waliwo abayimbi bayinza okukungaanira ne bagamba nti when I need to talk about things to do with creatives or musicians, nina we ngenda. That is all. Two, we can now sit and talk as musicians, regardless of our differences. sikwesanga mabaala Okitegeera. Mwamuvuddeko. Yes. Three, there is where you can go ng'olinamu obuzibu n'ofunayo obuyambi. Since we came tonalaba ku kawosh. Right? So, in the 2 years, so far so good. And then the push for the copyright law itself, for the amendment. abantu bagamba nti ebimu ku birwisizza ebintu bino byonna byonna bimuli mu kugobako yansonga nti abayimbi mwakkiriza mwetegeerere bagamba abayimbi mulina kufuna bantu balala okubategeerera Omuzaalisa asobola okutegeera be balina ennyaanya. Bakubuuza. Babuuzizza ate lwaki okiza. Tekatugate fonna. Maleke. Ndoza tuddemu okukwatagana nga sitting y'olwokubiri ewedde. wegwera weetiwe paba Yes. Amin. So, bere bulungi. Wera. Assalamu alaikum.